the Wanjiku to give their side of the story about the whole thing. What do they even think and how is it going to impact them? And I'm here with the locals here in Kakamega County. Let me just bring them in to give their sentiments on what actually they're expecting in the budget that is supposed to be brought in Parliament today, or rather read by the Finance CS. Karibu sana. Mimi kuhusu mambo ya budget naonelea tunahitaji pesa kurani serikali. Na pia serikali imefanya vizuri kuweza kupunguza ushuru sehemu zingine na kuongeza sehemu zingine. Kwa mfano kama zile samaki zimekuwa zikitoka China, iwapo zitawekewa ushuru wa hali ya juu, wakulima wetu ama wavuvi wetu wataweza kuuza samaki zao hapa nchini. Na pia ukiangalia mambo ya kilimo na mambo ya afya, ambapo hiyo budget imezingatia sana kuweza kupunguza ushuru, mimi naona hiyo ndio inaffect mwananchi wa kawaida, ambapo utapata kama ni matibabu washukishe bidhaa zile zinatoka nje kama madawa, bidhaa za hospitali, na pia ukulima upande wa mbolea. Hapo ndio sisi wananchi wa kawaida tutaweza kunufaika. Na nikizungumzia kidogo kuhusu mambo ya nyumba, nasikitika sana kwa sababu wale waliokuwa wakipinga mambo ya nyumba kujengwa, Kenya it's rated kuwa na slum kubwa sana in the whole world. Sijui kama hiyo ni sifa kukuwa na Kibera, na hapo tunaweza toa hiyo Kibera na tuseme we have a very big estate in the whole world. Ile sasa hamasisha mwananchi wa kawaida, itakuwa jambo mzuri sana. Kwa hivyo vile walipunguza kutoka 3% hadi 1.5%, mimi naona iko sawa na tuweze kupata hizo nyumba ziweze kusaidia wananchi wetu wa Kenya. Yeah. So katika hiyo bajeti kuna kitu chochote unataka kiongozi kitolewe? Sababu nawe naona kwamba unaunga mkono kabisa kila kitu. Kitu cha kutolewa haswa sana, mimi niko na tashwishi tu na pesa zile zinapewa counties. Counties ndio mahali kuna a lot of wastage katika pesa. Kama itawezekana kuwe na masharti ama vizingiti vile vikali sana, sababu magovernors wengi wanatumia fedha vibaya na huku wanalia hakuna pesa. Unapata magovernors wanatumia pesa nyingi kwa mambo yao ya binafsi ama miradi zile azifaidi serikali, na mwisho utapata bado madeni zinabaki. Kwa hivyo mimi ningependa tu serikali iweke vizingiti kali sana kuhusu zile fedha zinatolewa za counties. Sawa kaka, naona umeinua mkono. Mimi kwa majina naitwa Josephat Chibole. Mimi kwanza nipongeze wabunge kwa kupitisha huo mswada jana, lakini niwaombe pia wasipitishe sababu ya kupitisha. Wapitishe na waangalie zile kulose ambazo zinafaidi kwa mwananchi, zile za kumuumiza hizo ndio wanaweza simamia. Zile ambazo ni nzuri kwa ni mwananchi wasipitishe. Kwako wewe zile ambazo unasema watoe ama zinamuumiza mwananchi wa kawaida ni zipi? Aswa kama mambo ya VAT kwenda kuhusu mafuta, hapo nitakana waangalie kidogo. Wakati tutaanza kuangalia kipengele hadi kipengele, hiyo iangaliwe kama inasarudisha chini epesa 14% ama 13%, hapo ndio kuwa sawa. Lakini nataka wasanye ushuru, tujisimamie, tusio watu wa kuombaomba. Chinzi rais aliyoenda alikomweka subsidy kwa mafuta, subsidy kwa unga, subsidy kwa kila kitu. Hapo tunakula vizuri, tunaenjoy ndio, lakini hizo vitu sio setu. Sasa huu ndio wakati wa kulipa na tusimamie, tukae huru. Kwa hivyo niombe wabunge kwa jumla waweka akili yao pamoja, waondoe mambo ya vyama. Kama kipengele ni kizuri, wakuje pamoja. Kama ni kibaya, wakuje pamoja na waondoe. Hiyo ndio maoni yangu. Sasa na tukijibu labda pengine kuna kile kiwango cha bajeti ambacho tunazungumzia 3.6 trillion. Nyinyi kama wananchi mnaona kwamba meridhika na hiyo kiwango, na kwako unasema kwamba maoni yako ni yapi hasa kwa hii bajeti ambayo inaenda kuwasilishwa hii leo? Kwa majina naitwa Simon Lijodi, mkaaji wa Kakamega. Mimi naona hii bajeti haiko sawa, because kile nilitaka ku advise Mr. President kwamba angeonelea kwamba hii mambo ya manyumba angesimamisha, kwa sababu ni rais mstaafu mwenye alianzisha hii mambo ya kujenga manyumba. Alifika mahali akashinda, akaona haina maana, ashughulike na mahitaji ya wananchi, gharama ya wananchi kwa juu, akaachana nayo. Sasa angeachilia, angeangalia vitu kama viwanda vyenye vimegwama kama hapo Mumias, aende pan paper, amushe. Hiyo ndio italeta kazi kwa vijana. Hii mambo ya nyumba ni ya muda tu, kwa sababu watu wanajenga sasa na itasaidia. Hakuna mwananchi sasa mwenye analalamika analala nje, hana nyumba.
Kila mtu analala kwa nyumba, kitu kila mtu analalamika ni kwamba chakula, hana chakula, gharama ya maisha imekuwa juu. Hiyo ndio swala angelikimbilia asaidie. Na kitu ya pili angepunguza bei ya mafuta. Ujue mafuta ikipungua kila kitu tarudi chini. Kwa sababu hiyo ndio uchumi yetu penye tunaegemea. Lakini sasa vitu yenye anakimbilia haitafaidi mwananchi wa kawaida. Tungeongelea kwamba yeye angeongelea vitu kama hiyo. Atusaidie kama miasi. Unajua kifufua hii miasi. Vijana wengi watajiriwa hapa, tutapata pesa, lakini sasa hakuna chenye anasaidia. Anasema nyumba. Wanasema kwamba madeni ya taifa yako juu sana. Na kwao wanasema kwamba iwapo kama watapata zile pesa kutoka kwa Wakenya wenyewe kupata zile pesa, basi wataweza kulipa yale madeni na kujisustain wao wenyewe kama taifa, hawatakopa tena. Shida ni kwamba wakati COVID-19 ilipokuja ili affect kila mtu na uchumi karudi chini. Sasa tumeanza kurecover hiyo uchumi. Angetulia kwamba wananchi wakuwe na pesa. Hii hakuna mwananchi mwenye ako na pesa, kila mtu analia. Akuwe tajiri maskini wote wanalia hawana pesa. So angelifanya kwamba watu warudishe uchumi kuwe sawa. Ikishakuwa sawa, wananchi wenyewe watajitegemea, hata strain. Na sasa hii kila mtu hana kitu. Sasa utasema atatoa nini? Watu wengine wanalala njaa, hata chakula wakuli, hawana, watatoa pesa. Na unasema mtu alipe ushuru, atatoa wapi? Na kama hawezi mwenyewe kupata hiyo chakula, itakuwa ni ngumu. Yeye asaidia wananchi wa chini kwa sababu alisema yeye ni bottom up. So whereby anainua walio chini anawaleta juu. Na sioni chochote chenye anawasaidia. Sasa amekuja ameleta hiyo mzigo kwa funika chini, sasa hata hawezi toka hapo chini. Kwa ufupi unasema kwamba hii bajeti inamfinya mwananchi wa kawaida. Inazidi kumfinya kabisa. Hata area yenye ilikuwa ile ya kwanza. Wacha niende nyuma hapa kidogo, naona mikono, niweze kuzungumza na hao waseme nao upande wao, kauli yao ni ipi haswa kaka? Asante. Kwa majina naitwa Collins Alulu, nikiwa mkazi wa Kakamega, eneo bunge kitwa. Well, apologies for that bit of a hitch. We'll be crossing over back to Kakamega shortly after that has been fixed. But the people of Kakamega giving their sentiments, as to what they have seen in relation to the finance bill and equally the budget estimates as it stands right now. And I know there are a lot of course, I'd say opinions or positions based on how people are viewing this. And it's a conversation that we'll be having for the better part of the day. As earlier said, we have our correspondents across the different parts of the country. And right here in Nairobi, we have around 5 of our reporters stationed in different places just to give you updates on the feel of the people, but of importance on the feel of the leadership. Elizabeth Mutuku will be in Parliament for the better part of the day as well to speak to the members of Parliament, even as we await the reading of the budget. And so on this very point, we go back to Chichi Josephine. We had her earlier on. I'm sure by now then she's gathered so much more for us to hear from that very end. In Nakuru County, Chichi Josephine, if you can hear me.
Yeah, Linda, thank you very much. And we yet again coming live to you from Nakuru County. And Nakuru town is a cosmopolitan town and one of the counties that play a critical role in contributing to the country's economy. And understand that this very day is a big day for Kenyans and also for Nakurians and for Kenyans as a whole, as the budget for the financial year 2023-2024 will be presented right today to Parliament by the National Treasury and Economic Planning, that is Cabinet Secretary Njuguna Ndung'u. And therefore, I will be able, without talking much, I'll be able to engage locals here to tell me more on what they expect from the budget that will be presented right today, and is expected that any time from now will be presented to Parliament. And understand that its estimate is up to 3.6 trillion. And of course, for the financial year 2022-2023, it stood at 3.39, and also there is an increment of 251 billion shillings, and therefore this is an issue that Kenyans have been talking about. It has elicited mixed reactions among Kenyans, and that is why I am here right in this particular county to be able to talk to Kenyans and locals in this county to tell us what they think and what are their expectations pertaining this particular budget. Welcome so much. This is live TV47, and we're coming to you live. Kindly tell me, what are your expectations even as we wait for the budget statement to be presented to the Parliament today? Good morning, my viewer. My name is Irungo Gishohi. I am a political and economic analyst in Nakuru County. Thank you, Titi, for welcoming me to the show. Today is a great day for this country because today is when the Cabinet Secretary Njuguna Ndung'u, Professor Njuguna Ndung'u, the Cabinet Secretary for National Treasury and Planning, will be unveiling the ambitious budget. That is the first budget for that is in this new government of Kenya Kwanza, and actually is the first budget for the President, Dr. William Ruto. I can see that the project, the budget is an ambitious project because it's 3.6 trillion, the first ever in the history of this country. So we are expecting very much. And according to the plan of the Kenya Kwanza government, we had the 4 agendas of the plan. That the 4 agendas were affordable housing. Number 2 was health. Number 3 was food security or food and nutrition. And number 4 was digital economy. So I think Kenyans are expectant. We are expectant because we want to see if the government of Kenya Kwanza will achieve its dreams. Because when the people voted overwhelmingly for this Kenya Kwanza government, they were expectant. They thought that the government is going to look at the issue of affordable housing. Because like we have seen before, 7 million Kenyans live in the slums. So when you are living in the slums, that is to mean that you are living in houses whereby there are no sanitary equipments like good toilets, good bathrooms. There are no sewerage systems. So people live in bad conditions. We have seen, like in our slums, many people live in shanty houses, and so they don't live in dignity. The other thing is that, Chichi, you know that in our country, many people cannot afford. Actually, 70% of the country's population, that is 35 million Kenyans, cannot be able to afford medical care. Because like I have said earlier, is that when you go to hospitals, our hospitals don't have medicine. Yes, you'll be diagnosed with a certain disease, but when it comes to being given medication, we are told to go and buy. And like we all know, when you go to purchase medicine, the medicine will be ranging between 2,000 and 8,000, or thereabout, between 2,000 to 10,000 shillings. So 35 million Kenyans, or 70% of the economy of the population of this country, cannot afford medical care. So if the government can fulfill its dream of giving Kenyans affordable medical care, then I think that will be a plus to this economy. Another thing, maybe I can add, there is this issue of digital economy. Majority of our students coming from the universities, every year students are coming from universities, colleges, maybe some of them TVET institutions, and some are maybe finishing Form 4.
And if there is digital economy, if digital economy will be realized in our towns, that is to mean that our students, living institutions, will be able to employ themselves by doing creativity in the media, like they can content creation. Some people can do projects so that they can be able to achieve their daily bread. And going back to, you've talked about the 4 agendas of the government that was presented initially during the campaign period. Yes. Do you think the government has driven inclusion in its bill? Yeah, in the bill they have factored in, because like I've said earlier, is that the government plans to build 200,000 affordable houses annually. That is to mean that for the 5-year term that the president will be at the helm of the presidency, that is to mean that 200,000 houses into 5 years, that will be 1 million houses annually. And if I can jog your mind, Chichi, is that Kenyans, there is a shortfall of 250,000 houses every year in this country. Because there are people who are leaving universities, Form 4s, TVET institutions, colleges, and once they come in the job market, they come in towns. So you find that currently, the people who are developing houses are able only to make around 50,000 houses. So if the government can inject 200,000 more, that is to mean that they shall be able to accommodate all the people who are coming from the universities and colleges, so that they can be able to afford a house. And about the Hustler funds, do you think Kenyans have benefited from this particular fund? Yes, Chichi. Yeah. We have seen that Kenyans have collected over 22 billion in the Hustler Fund. So if Kenyans can be able to borrow that money, it means that the money is helping them. Yeah. And does it really mean that you are supporting the finance bill for 2023? I was 50% supporting it, and 50% I was against it. But now that the water is under the bridge, we have to support it. It was passed overwhelmingly, 176 out of 81. So if the representatives that we sent in our parliament to represent all the 50 million Kenyans, because all 50 million Kenyans, Chichi, cannot go to the parliament. So that's why we have 210 members of parliament. And since they are representing us and they passed the bill, it means let us expect the only good of it, yeah. Thank you so much. Therefore, Linda, that is a local in this particular county of Nakuru, of course, expressing his expectations from the budget that will be presented right today to Parliament. And of course, he's talking more of what the government initially during its campaign, remember during the campaign, or rather during campaign period, William Samoei Ruto, who is the current president of Kenya, of course, gave his 4 agendas. And he said that these particular agendas he'll be able to execute them, especially at the very moment he gets to power. And therefore, even as Kenyans await to see, or rather to see the CS for National Treasury and Economic Planning presenting the budget for financial year 2023 and 2024, they will be able, or they are so expectant to see what is entailed in that particular statement, and of course seeing whether they will be able to benefit from it or what. Remember, they are just fresh from listening to the finance bill that was discussed yesterday. Therefore, Linda, I am still here keeping an eye on this. I'll be able to talk to more locals pertaining this particular issue, and I will be able to keep our viewers updated to this particular happening right here, or right in the Parliament. Over to you, Linda. My name is Chichi Josephine. Well, thank you so much, Chichi Josephine, for speaking to us this morning and equally engaging the citizens of Nakuru County. As earlier on mentioned, this is our business for the day. It is a keen eye on President William Ruto's maiden budget. You know, he has been operating with the previous, or on the previous budget, that is of President Uhuru Kenyatta. But for the very first time, and as enshrined in the Constitution, then we get to have the budget presented to the level of Parliament this afternoon. And so we'll be following up keenly to see what it is about and what the Kenyans then are set to benefit out of it. So on this very moment, or at this very moment, allow us to take a quick short breather, and then we'll go back to Kakamega County, where Violet is still on standby with the ladies and gentlemen of Kakamega giving us their views in relation to this conversation after this break.
Well, all eyes on President William Ruto's maiden budget, and we cross back to Kakamega County. Elizabeth will be in Parliament, but Violet Auma is on standby. Violet Auma, we're back to you. Right now with a banger. So I am with the locals here in Kakamega County, and of course we were talking about issues that are emanating from the budget. Some are for it and some are against, and some are actually urging the government, if possible, if they can reduce a particular percentage of some of the items that have been hiked in terms of tax. So let me just bring him in. He was actually giving his point. Karibu sana. Asante sana. Asanteni sana. Mimi nafikiria mambo ya budget 100% naiunga mkono kulingana ile jana agenda walijaribu kutoa kwa mambo kulingana ile budget ilijaribu kusoma jana na bunge, mimi naiunga mkono. Alafu kuna tu jambo nataka kuongezea moja, ni ile kulingana vile mnaona Kenya mzima wametangaza kazi mashinani. So hiyo kazi ikikuja kwa upande wa vijana, tafadhali isikuwe maybe inaenda kwa mapendeleo. Vijana wengi wana kazi. Sisi tunaomba tu Mheshimiwa Rais mahali penye huko, tafadhali sisi kama youth tunakuomba na tunakupenda. Hiyo kazi yenye umejaribu kutangazwa mashindani, tafadhali usijaribu kuangalia maybe mtu akuwe na godfather ndiye apate kazi. Mtu yote akienda kuapply kama ni hiyo kazi, tafadhali hata kukue maybe ana mtu, tunaomba ajaribu kupewa kazi kulingana vile ameenda kuomba kazi. Isikuwe maybe huyu ameenda kupendelea maybe yako na uwezo ama ako na mtu kule mbele. So kwa wewe umeridhika hasa na bajeti vile ilivyo, ama baadhi vya vipengele unataka virekebishwe? Mimi upande wa bajeti naiunga mkono, lakini kuna kitu moja tu yenye naweza jaribu kuomba kama inaweza rekebishwa upande ile. Unajua mafuta ndio majaribu kutengeneza uchumi wa nchi ya Kenya. So upande wa mafuta ndio naweza omba ile asilimia ilikuwa inajaribu kuweka 16%, kama inaweza tolewa 16% irudi mpaka 13% upande wangu, mimi naiunga mkono. Lakini mambo mengine yote mimi naiunga mkono, iko sawa. Okay. Yeah. Asante sana. Kaka kwako. Asante. Naitwa Eliab. Okay, sawa. Naitwa Eliab Mkoshi, mkaji wa hapa Lurambi, Kakamega County. Mimi kulingana na mswada ambayo imekuwa bungeni jana kuhusu mambo na bajeti, na iunga mkono kwa 100%, kwa sababu Rais wa Jamhuri amedemonstrate vizuri ya kwamba sisi wa Kenya tuweze kujenga nchi yetu sisi wenyewe, kwa sababu tumekuwa na zile regimes zile ambazo zimekuwa zingine. Umekuwa unapata kwamba president anasoma exaggerated budget kufurahisha sympathizers ama kufutia wale donors wahurumie inji waweza kumwaga pesa, na hii imeleta paka tuko na deni ambalo watoto ambao tuchawai saa wanataiwa. Sasa mimi naunga Rais Ruto mkono kwa bajeti ambayo ametutangazia. Tujitekemee, tujichenge na tujiachiri sisi wenyewe, kwa sababu tukiangalia bajeti ambayo ilikuwa ya Mheshimiwa Huru, ile ya mwisho ilikuwa nasoma 6 trillion. 6 trillion hizo unapata kwamba inji ukusanyaji wa ushuru wake kwa mwaka mzima ilikuwa 1.9 trillion. Na hii ilikuwa pesa hizo zingine zote zilikuwa zinatoka nje, ambayo imekuwa kero kubwa sana kwa nchi yetu ya Kenya. Na asasa na tena Uhuru alipokuwa akitangaza hizo vitu, alikuja akaangalia mambo ya infrastructure, akaleta vitu ambazo asikuwa na umuhimu sana na huyu mwananchi wa kawaida, ambao naona sasa wanasema kwamba wanachali mwananchi wa kawaida. Walituchengea SGR ambapo hapa sasa haifanyi kazi yoyote, haileti manufaa yoyote, haisaidii. SGR inafanya kazi? Inafanya, lakini haisaidii mwananchi. Wananchi wanatumia. Sasa hayo ni maoni yako jamani. So hiyo ni yangu ambayo nasunguzia. Tukienda paka huko board wakachenga hiyo board ya Mombasa, ambayo hiyo vitu yote ingali chini ya imaya ya wathamini ambao walitoa hizo pesa. Sasa sisi tunasema ya kwamba hiyo vitu msingi, muundo msingi imechengwa. Tumepaki sasa na kwa hii bajeti hakuna kitu ambacho unaona ya kwamba kinaweza kumfinya mwananchi wa kawaida. Kwako umeridhika nayo? Mimi nimeridhika nayo. Hakuna kitu chochote ambacho inafinya mwananchi. Kwa sababu hata wakati wanapoanza kusema mambo na bei ya karama ya unga na sukari, unapata kwamba hii ni sehemu ya
vyakula ambazo zinakuzwa sehemu moja ya Kenya. Na si lazima kila mtu afanye nini atumie hizo. Tukienda kama huko Mwea, tuko na pishori ambayo inakuzwa huko. Kilo moja ni shilingi 300. Yule ambaye anaweza kununua, ananunua. Yule ambaye hawezi nunua, awachane naye. Na maisha inaendelea. Sawa kabisa. Kama kwako nimekupata vizuri, umesema ya kwamba Wakenya wakubali bajeti na wao wenyewe waweze kujitegemea ili tuweze kukosa, tusikope madeni huko nje kama nilivyokuelewa. Ndivyo hivyo. Labda pengine acha niweze nizungumze tu kaka, naomba usonge kidogo kwako hapa naye nikapate kauli yako kuhusiana na bajeti na mapendekezo yako haswa. Naomba utoe kofia tafadhali. Kwa majina mimi ni Timothy Saya, mkaaji wa hapa Sicherai. Mimi rais mimi namuunga mkono kwa bajeti ya leo. Ngaja kila ambacho namuomba upande wa mafuta ajaribu kututetea. Alafu upande wa mahindi na sukari tunafinyika, unajua mimi ni hasla. Sasa zingine unaweza pata ukose kupata. Hiyo ndio kitu najaribu kuomba rais wetu. So mahindi na sukari ishuke. Hasla amesema mahindi na sukari ishuke. Acha nisonge hapa kidogo na niwapate hawa kaulize. Jamani mko wengi leo. Haya acha tupate kauli ya huyu. Mimi kwa majina naitwa Boniface Ndombi Makari, mkaaji wa Kakamega, kwa mbunge wa Kakamega. Mimi kwa upande yangu kwa bajeti ya Mheshimiwa Rais naunga 99%. Hii percent yenye inapaki ni upande wa mafuta. Ningeliomba wabunge wakati wanapoenda kwa bunge kuongelea hiyo mswada ya mafuta wajaribu at least kupunguza hiyo VAT ya mafuta irudi kwa 13 ama 12. Ndio sababu wiki yote yenye tunatumia inahusu mafuta. Wakishukisha mafuta, mwananchi wa kawaida atapata nafueni. Na ukienda upande wa budget ya mswada ya nyumba, pia naunga mkono. Kwa sababu hiyo kuna vijana wengi ambao wako kwa polytechnic, wametoka engineers kwa university, hawana kazi. Kwa hivyo ningeomba hiyo mswada wa bunge vile wamepitisha, rais afuatilie na aweke pesa hapo, vijana wapate kazi. Ili wao wenye wanatoka kwa polytechnic na vijana wenye wako masolas, hiyo mradi iende kwa kila county in case, kwa sababu ya ajira. Sababu lengo kubwa ilikuwa ni ajira kwa vijana wa Kenya. Kwa hiyo naomba rais hiyo mswada na hiyo mradi aiweke ndani pesa na afuatilie, isikuwe na mambo ya watu kupora pesa katika hiyo mradi na isiendelee. Kwa hivyo mimi naunga mkono hiyo mradi ya manyumba kwa sababu itasaidia vijana wengi kupata kazi na ajira itakuwa katika nchi yetu. Okay. Tukizungumzia bajeti, labda nyinyi kama wakazi tu magharibi mwa Kenya, kaunti ya Kakamega, kuna baadhi ya vitu ambavyo labda pengine mlikuwa mnatarajia katika bajeti na havikuwekwa, ama ni mambo tu na national tu, mambo na chakula, mambo na mafuta basi. Haya kaka, nimeona umeinua mkono. Watu sisi tunalia gharama ya maisha, na gharama ya maisha vitu sote ambazo sisi tunatumia natoka kwa shamba. Kwa hivyo wanapozingatia kilimo, rais anapozingatia kilimo hapo na upunga zingatia kilimo hapo, nadhani kitu tunalia sukari, mahindi, hizo vitu taisha. Sababu miwa, bila kupanda miwa huwezi pata sukari. Bila kupanda mahindi huwezi pata unga. Kwa hivyo hizo vitu sote wachukue nguvu zao sote waweke katika kilimo, ndio uti wa mkongo wa nchi ya Kenya, na kilimo inaajiri watu wengi sana. Lakini kunazo pesa ambazo zimetengwa kwa bajeti kuhusiana na masuala ya kilimo. Kwako umeridhika na kiwango ambacho kimetengwa? Ndio mimi nimesema siongezwe. Pesa zote ziongezeke. Sababu kilimo kimeshika kila kitu. Ndio maisha yetu sisi. Wazingatie masuala ya pembejeo kwa wakulima. Ndio hiyo. Ndio hakikisha kwamba wanapata chakula cha kutosha. Ndio hiyo. Haya sawa kaka. Mimi kile ningependa kuongezea ni kwamba hizi fedha zote zimetengwa katika vitengo mbalimbali. Mimi nataka tu wazingatie jambo moja la kuzuia ufujaji wa pesa. Sababu utapata bajeti, kuna department zile zimepewa pesa, na hizi pesa wakati zitakapoingia, kuna werevu wale wako pale mbele, kazi yao ni kufuja pesa kama ile ilikuwa ya KEMSA. Tunataka wazuie hii pesa iweze kufanya kazi ile imetengewa. La sivyo bajeti itakuwa ni bure. Lakini tungependelea kama ni ya ukulima, watu wasiibe mbolea, watu wasichukue mbolea wakienda kuficha kwa magala zao. Kama ni mambo ya afya, watu wasiibe madawa wakienda kupeleka kwa makemisti zao. Kama itakuwa hivyo, Kenya hii itakuwa mahali pazuri kwa kila mtu kuishi. Nchi zingine zinatushinda kwa sababu sisi tuko werevu sana kuweza kufuja pesa zile zimetengewa miradi fulani. Masuala ya ufisadi waweze kuzingatia kabisa. Sana. Wazibe hizo nyufa za ufisadi. Acha nipate huyu kaka, tukimalizia na yeye anipatie naye maoni yake. Mimi ningelisema kwamba mtu ni president wa Kenya angalie upande wakati pesa zinaachiliwa zinapotolewa
azifuatilie sasa zinafanya kazi gani, kwa sababu watu hupokea pesa and then wanatumia kwa njia nyingine haitakuwa inafaidi Mkenya wa kawaida. So unaona nchi kama Uganda, tangu Uganda Museveni achukua hapa, kuna kilio chenye watu wanalio kwa njaa, ati pesa, hapana. Wanaishi kwa nchi ya amani. Lakini sasa hapa Kenya, after election kilio kinaendelea. Hakunako siku tangu tu koloni wa Kenya wangali wanalia. Hakunako wakati wamekombolewa. Kwa sababu Wakenya walikuwa wanafikiria wakati watakuja kujitawala wenyewe, watafuata maisha yao itakuwa afueni. Lakini sasa wangali wanaendelea hata kuliko vile mkoloni alikuanga hapa. Unajua wakati wa mkoloni watu wako wanalia mambo na njaa. Walikuwa wanalia tu kwa sababu kazi ngumu, kupigwa, mateso, lakini mambo ya njaa hapana. Lakini sisi wenyewe tumejitawala, lakini tungato tunalia, shida ziko. President unapochagua president anasema tatatua shida zenu, lakini baadaye hakuna chochote. Anakuja na lugha ya kupembeleza wa Kenya, tunachagua yeye, baadaye hakuna chochote. So kila ambaye nataka tuseme kwamba yeye atusaidie, kama yeye anajua shida Mkenya anapitia mpaka saa hii, na yeye pengine anaweza kuwa mkombozi wetu. So kwa hii bajeti at least aangalie vitu ambazo zafinya mwananchi wa kawaida, apunguze. Ndio zenye wewe umesema ni gani? Zenye mimi nimesema hiyo mafuta, upande wa mbolea. Tuangalie, unaona akifikisha bei ya mbolea ama vitu kwa ukulima, aweke pesa mingi kwa ukulima. Kampuni yetu kama Mumias hapa itafuka, tutakuwa na miwa, watu watapanda kwa wingi. Watu wapande miwa kwa sababu saa hii hawana gharama ya ukulima imekuwa juu. Na unaona saa hii sukari tunanunulia bei ghali kwa sababu saa hii ingine imeanza kutoka nje kwa sababu sisi wenyewe hatuna. Viwanda vyetu vimegwama kwa sababu hatuna pesa, hatuwezi inua. Kama Chemili tuone Mumias, vitu kama Kabras hizi zinaendelea. Tutakuwa na sukari. Sukari itashuka chini, tutanunulia 120 ama 100. Na maisha wa Kenya itakuwa sawa. Wakati huu tunaelekea wakati wa kuvuna mahindi. Najua kwamba hata akidanganya atashukisha bei ya unga, hii hatakuwa amesaidia, angeshukisha saa hii. Kwa sababu wakati tutakuwa tumevuna mahindi wenyewe, bei itashuka yenyewe. Sasa haina haja sisi aanze kugangania saa hii kwa sababu kila mtu analia. Hata wenye wako hapa hawana chochote. Sawa, ukisema haya yote, kitu ambacho kwako wewe kama mkazi wa Western Region na Kakamega, kitu kipi ambacho ulitarajia kuwa kitajumuishwa katika bajeti na hakijajumuishwa? Ama hakijatengewa pesa? Kile ambacho nilikuwa nataka wa increase hiyo pesa kuleta kwa county zikuwe juu. Sasa hao county itasaidia wale watu wake. Unaona, kuna vitu vingine, miradi ambao ziko kwa hizi county ambao ujue pesa zenye wanaleta ni kidogo sana. Hawezi manage hizo miradi zote. So president angeona hiyo upande wa devolution, ujue yeye alikuwa anapinga, ajui maana hiyo ya devolution umuhimu wake. Lakini angelijua, angeweka pesa mingi. Kwa sababu sisi tunaishi kama hii county yetu ya Kakamega, tuko watu wengi. Na huyu governor anahitaji pesa mingi ndio aweke miradi mingi, nisaidie hao watu wake. Okay. Sawa. Songa hapa kidogo kaka, naomba nisisaki kurudi Juma tena. Songa hapa kidogo nipatie kauli yako ya mwisho tukimalizia jamani. Asante. Mimi kwa majina vile nilikuwa nimemwambia, naitwa Collins ya Lulu. Ombi yangu ya mwisho, naomba tu kuhusu upande ya magavana 47, tafadhali. Tunaona budget ndio inaenda kusoma leo, na budget ikisoma leo, tafadhali hiyo pesa ikiingia kwa makaunti, mtumie pesa vile nitakana. Sababu mnajua mostly vijana wana kazi. Hii pesa ikiingia kwa makaunti, muweke miradi. Hii pesa ikiingia kwa makaunti, tafadhali muweke zile miradi zenye zinaweza saidia vijana. So vijana wengi najua magavana mnajua vijana wana kazi. So wakati hizo pesa zinaingia kwa kaunti, msitumie tu kulingana, mnaweka miradi yenye inasaidia vijana. Ile kitu tunamuomba kama youth, mimi kama youth, tafadhali magavana mkipata pesa, mtumie pesa mzuri kwa kusaidia vijana wa chini. Ni atumbarikiwe sana. Sasa, thank you so much. So Linda, just as you've heard from locals here in Kakamega County, for them, as much as they are not agreeing with the budget, so for them they are saying that the government should ensure that they help the common mwananchi in terms of just reducing the percentage in terms of tax that they have, and a number of issues that they have actually touched on is a tax on fuel,
and basic commodities, just to ensure that locals get what they need in terms of foodstuffs and all that. But also another thing that they are urging the government is to ensure that they increase the budgetary allocation in farm inputs, just to ensure that we also have food, we sustain ourselves, we are food secure as a country, in terms of, you know, just giving subsidized inputs to farmers to ensure that they produce more for us as a country to be food secure. And so, of course, for us, we'll be here following up the whole thing in terms of whatever will be given out today, or rather read, the budget that will be read, the 3.6 trillion budget that will be read today by the CS Treasury. And of course, we will be with Wananchi here again, just to get to hear from them what they will have to say after the budget reading, and of course, if they are contented with all the allocation that will be allocated for each item as per the budget that will be read today. I take it back to you, Linda Alela. Oh, thank you so much, Violet Auma, all the way from Kakamega County, the people of Kakamega, for equally, taking their time to speak to us of importance. We always say that, yes, the voice of the people, the voice of God. Kenyans are pregnant with expectation, and this is the actual day for the conversation of the budget. This will determine how forward we march the next financial year. We'll be following up on this for the better part of the day. And I think it's at this very point that I should say kwaheri. Shortly, Andrin Kilemi, alongside also the guests, will be joining you, or will be joining us, so that we have this conversation all together. Remember, it is a special coverage of the 2023-2024 budget that is set to be presented in Parliament this afternoon. But until then, the conversations are on as to the finance bill, as to the expectations of the people of Kenya, as to the feel of the people of Kenya. Our correspondents taking this coverage across the different parts of the country, and we'll definitely be talking to them here and there as we enlighten you on what to expect. Make sure that you keep it right here. Engage with us. The hashtag, as always, is TV47 and TV47 Kenya across all our social media platforms. Be part of this conversation, because it is upon you and me to make sure that we are in the budget making process, because it largely speaks to what our